ברכות, פרק ד' משנה ג'. כבר הזכרנו בהקדמה למשנה א', we already established in the introduction for משנה א', שתפילת 18, שהיא התפילה העיקרית, that davening the Amida, the 18 blessings that we daven, silent prayer, that it is the main davening, תוקנה על ידי עזרא ובית דינו. It was established by Ezra and his court. ונקראת 18, and we call it the 18th, על שם מספר הברכות שבתפילה זו, because there are 18 blessings in this davening. בגמרא מובא, the Gemara brings, שרבן גמליאל דיבנה ובית דינו הוסיפו עוד ברכה. That Rabban Gamliel from Yavne and his court added one more blessing. Vihi, and this is the blessing, Birkat velamalshinim al tikva, that all the informers should not have any hope, vechol haminim karega yuvedu, and all the wicked are going to get destroyed. Hanikret birkat haminim, it's called the blessing of the wicked, those who goes against God. כנגד המינים שהיו מצרים לישראל. This is against all those people who were abusing the Jewish people. ומסיתים אותם לשוב מאחורי השם. And they used to ask them to move away from the ways of God. מאז כוללת התפילה 19 ברכות. Usually these people were Jews that we're talking about. So from that time, the Amida prayer, which used to be 18, actually has 19 blessings. ואף על פי כן נשאר להשם, but we still call it the blessing of 18th. We don't call it the 19th blessing, we call it 18. התפילה נחלקת לשלושה חלקים. The davening is divided into 3 parts. שלוש הברכות הראשונות כוללות שבחי השם. The first 3 blessings, we praise God. שלוש הברכות האחרונות הן הודעה להשם. The 3 last blessing, we thank God. והברכות האמצעיות, and all the middle ones, הם בקשת צורכי הציבור והיחיד. We asking from God for all our necessities as a congregation and as an individual. משנתנו דנה אם כל אדם חייב להתפלל בכל יום תפילה זו ובשלמותה. Our Mishnah is going to discuss if every person is obligated to pay this prayer every day, and does he have to pray the entire prayer. שכן, בימיהם היו מתפללים בעל פה, because at those times they didn't have sidurim. Everybody used to pray בעל פה, orally, used to remember. ורבים לא היו בקיאים בתפילת 18, and many would not know it by heart. ונחלקו תנאים בזה. And we're going to see that there's a difference of opinion when it comes, if there's what exactly the obligation is. רבן גמליאל אומר, Rabban Gamliel says, בכל יום מתפלל אדם 18. He says in every day a person is obligated to daven the 18 prayer, the Amida prayer. חייב אדם להתפלל בכל יום תפילת 18. ברכות, he needs to say all the 18 blessings. רבי יהושע אומר, Rabbi Yoshua says, no, there's no obligation to to pray the entire thing that we have in our city today, but מעין 18. He has to daven like the 18. What does it mean, like the 18? לא כל 18 חייב אדם להתפלל בכל יום. Not all the 18 blessings a person needs to pray every day. אלא מעין תפילת 18. It's like an abridged davening of the 18. יש מפרשים בגמרא, there are those who explains in the Gemara, שמקצר בברכות האמצעיות. That he abridges, he makes the middle blessings, he makes them short. דהיינו, שאינו אומר מכל ברכה וברכה אלא פתיחתה וחתימתה. That he doesn't say the entire blessing, he just says the beginning and the end. כגון, for example, אתה חונן אדם דעת, you give to the man knowledge, ברוך אתה השם חונן הדעת. Thank you Lord for giving us knowledge. השיבנו אבינו לתורתך, or bring us back God to your Torah, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. Blessed are you God who wants tshuva, without the extra parts that we have in between. וכולו, and so on. ברם, 3 הברכות הראשונות ו3 האחרונות, but he says the first 3 blessings and the last 3 blessings, חייב לאומרם בשלמותן. He needs to say it complete.
ויש מפרשים, and there are those who explains, שבמקום הברכות האמצעיות אומר ברכה אחת קצרה הכוללת תוכנן של כל הברכות, וזה נוסח הברכה. Some say it doesn't even say the shortened version of every blessing, but he makes one long blessing that includes all the blessings together. And this is what he's going to say. Havinenu Hashem Elokeinu לדעת דרכיך. It says, make us God understand to know your ways. ומולת לבבנו ליראתך. And circumcise our hearts to have the awe of God. ותסלח לנו להיות גאולים. Forgive us that we're going to have the redemption. ורחקנו ממכאובינו. Bring us far from our pain. ודשננו בנאות ארצך. And make us settle in your beautiful land. ונפוצותינו מארבע תקבץ, and bring all the exiles back together, והטועים על דעתך ישפטו, and those who are mistaken in your understanding, they're going to be judged, ועל הרשעים תניף ידיך, and you're going to punish the wicked, וישמחו צדיקים בבניין עירך, and all the righteous are going to be happy when you're going to build your city, ובתכינו כרחליך, and when you're going to fix your בית המקדש, the temple, ובצמיחת קרן לדוד עבדיך, and when you're going to bring, and when Mashiach is going to come, ובעריכת נר לבן ישי משיחך, so that we can bring all the works in the temple like it used to be in the old times. טרם נקרא אתה תענה, even before we're going to call out to you, you're going to answer. ברוך אתה השם שומע תפילה. Blessed are you God who listens to our davening. So instead of all the 12, you have the 3 in the beginning that you have to say, the 3 in the end that you have to say, exactly like it says in our Siddur, but all the ones in the middle, the other 12 can be combined into this particular one. ואף לפי פירוש זה אומר תחילה 3 ברכות הראשונות, אחר כך ברכת אביננו. אז רק למעלה הוא מסר 3 ברכות האחרונות. רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא, he says, אם שגורה תפילתו בפיו, יתפלל 18. It says, if he knows it by heart, and he knows it well, he should daven the 18. מי שהתפילה רגילה בפיו, ויודע לאומרה בשטף, somebody who knows it perfectly, and he can say it without stuttering, ובמהירות and fast, ואינו מתבלבל בה, and he knows it by heart, I mean it knows it, he doesn't make any mistakes, מצווה עליו להתפלל את כל 18 הברכות בשלמותם. It's a commandment on him to daven every day all the 18 in the complete way. Again, remember, they don't have sidurim in that day. So, it has to be whole by heart. ואם לאו, אם אינה שגורה בפיו, what happened if it is not, he does sometimes gets confused between the wordings, then he davens מעין 18. He davens like the מעין 18. And like this 18, he shortens it. אינו מתפלל כל התפילה, אלא תפילה קצרה מעין 18 ברכות, כמו שביארנו לעיל. He either does the first version, that he makes every blessing in the middle shortened, or he makes one for all the 12 blessings in the middle. ההלכה היא כרבי עקיבא, and the law is like רבי עקיבא, שבשעת הדחק מתפלל אדם 3 ברכות ראשונות, that at a time that he is not sure that he knows how to pray, or he's in a time of stress, a person does he doesn't know how to pray properly, then the person only needs to make this first 3 blessing, Brachat Avinenu, and then he brings the blessing of Avinenu of all the 12 together, ושלוש ברכות אחרונות, and then the last 3 blessing. במה דברים אמורים? When are we talking about this? What kind of circumstances that we're talking about? בימות החמה, in the days of the summer. אבל בימות הגשמיים, but when winter comes in Israel, אינו מתפלל אביננו, you shouldn't say the blessing that combines all the blessings together, מפני שצריך לומר ותן טל ומטר, because he needs to say, God, may you bring down dew and rain, בברכת ברך עלינו, in the blessing of ברך עלינו. וכן במוצאי שבתות וימים טובים, and also when Shabbos goes out, it's after Shabbos, when we have a special prayer, and good in holidays, אינו מתפלל אביננו, he's not allowed to do the one that contains all 12 blessings, מפני שצריך לומר, because he needs to say over there, אתה חוננתנו, it says that we need to make an avdala, a separation between the Yom Tov and the regular day, and the mundane days, or between Shabbos and the mundane days, and there's a special bracha for that, special blessing for it.
So he cannot do the regular one that includes all the 12 because he doesn't have that specific blessing. Bebrachat chonen adat. Up to him.